thumb your feet. You thumb your feet the way the minority leader is demonstrating. For those honorable colleagues who are here for the first time, this is not a rally. This is a parliament. So thumb your feet in approval and keep your silence in your disapproval. Mohammed Ali Jijopevu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mimi nasimama kuunga mkono na vile vile nitaanza kwa kusema ya kwamba ni vyema sisi kama wabunge tuweze kujadili masuala ambayo yana umuhimu na taifa hili na wananchi wake. Ikiwa tutaanza kufanya mazungumzo ya kuleta uvumi na fitina, basi hatutakuwa tunasaidia mwananchi wa kawaida. Nikiangalia hii bill Mheshimiwa Spika, na hili bunge lina wabunge wengi zaidi ya 300, na asilimia kubwa ya wabunge ni wale ambao wako nje, na hawa wabunge wakifika katika majukwaa wanaenda kuchochea wananchi pasi na kuwaambia ukweli. Kuna mbunge wetu kutoka upande wetu ambaye pia ameenda kuchochea wananchi, lakini leo katika bunge hili hayuko hapa kujadili haya masuala ya fedha ili kuwafanya Wakenya waweze kuelewa zaidi. Mheshimiwa Spika, hili taifa limekuwa taifa la ombaomba tangu Kenya kupata uhuru. Mwaka 1963 Kenya imekuwa ikiongozwa na masuala ya kukopa. Kila mwaka ni kukopa, kulipa wafanyikazi wa serikali, kukopa kuleta maendeleo, na ndio maana sasa imefika mahala ambapo tunataka kusema ya kwamba tutajinyima, tutajizuia na mikopo, tuanze kujifunza kutafuta hela miongoni mwa Wakenya na kujikomboa katika minyororo ya kukopa kila mwaka. Hili taifa hatuwezi kukopa mpaka kiyama. Hili taifa ni lazima tukaze minyororo, tufunge longi yetu vizuri na tuvae njuga, na tuhakikishe ya kwamba tutafanya haya mambo kwa miaka 2 ama 1 hivi, lakini mambo yatakuwa sawa. Mheshimiwa Spika, unataka vipi Kenya hii tujenge barabara wananchi wanataka? Mheshimiwa Spika, unataka vipi sisi leo tuweze kuunganisha umeme? Unataka vipi leo tuweze kupunguza bei ya vyakula ilhali tutaendelea kukopa kwa wazungu ili kuleta matatizo kwa Afrika? Ni lazima tujifunze na kustahimili. Mheshimiwa Spika, katika bunge hili leo, hawa wabunge wenzangu leo wana nguvu kwa sababu wao, kila mbunge kama sijakosea ana nyumba. Mheshimiwa Spika, wacha nizungumzie hili swala la nyumba kwa sababu linachukuliwa vibaya sana. Leo mbunge wa Kenya kila tama kiingia anachukua milioni 30 na kununua nyumba. Hawa wabunge wote, mimi pia binafsi nachukua hiyo pesa na kuhakikisha ya kwamba Mheshimiwa Spika nilinde. Mheshimiwa Spika nilinde na haya maneno naosema. Hawa wabunge tuacheni ubinafsi kwa mara ya kwanza, tufikirie hawa wananchi. Ni lazima tujinyime, ni lazima tujiadhibu ili tuweze kukomboa hawa wa Kenya. Leo unataka kupinga mswada, leo unataka kupinga bill kwa sababu ya kutafuta umaarufu, siasa za populism. Tunataka siasa za kukomboa taifa hili. Hatuwezi nyima maskini nyumba na wewe unajipatia nyumba kila mwaka. I see nothing out of order. You'll get a chance to say something contrary to what he's saying. That is what debate is all about. Mheshimiwa Spika, na naomba uniongezee dakika zingine 2 kwa sababu hawa watu wa Azimio wanapenda kupiga kelele mambo mazuri yakitajwa. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nazungumzia, angalia katika hii bila, angalia Mheshimiwa Spika. Kwanza inapatia taifa hili uhuru wa kuwapatia nafasi wawekezaji waweze kuja katika taifa hili.
waekazi wengi wanaweza kuwekeza katika Nairobi, lakini wamepunguziwa kutoka 37.5 hadi 30% kwa masharti ya waende waekeze maeneo mengine kama Bungoma, Mombasa, Garissa, sehemu ambazo hazina uwekezaji. Zikiekezwa basi watoto wetu wanapata kazi, nchi inapata ushuru, nchi inapata nguvu ya kuweza kujikomboa. Angalieni mazuri ndani ya fedha hii. Kwa mfano, hii mambo ya 10% ambayo ina protect local market, ya kuhakikisha ya kwamba tunaenda katika jua kali sekta, tunanunua Kenya, tunanunua Ukenya ndani yetu, na kuhakikisha tunainua viwanda vyetu. Angalieni yale mazuri yako ndani ya hii, msiangalie ubinafsi, msiangalie tamaa, msiangalie kuongozwa na viongozi ambao hawana dira ya uongozi. Kila mwaka ni kusumbua, kila mwaka ni kuambia. Time is up. The debate you are having and the ramifications of this debate. Mr. Speaker, we just debated our estimates, which we concluded through the Committee of Supply yesterday. Mr. Speaker, we read a budget of 3.679 trillion Kenya shillings, and that is the correct figure. We are not adding our budget by the other figures I'm hearing flying around. Our budget is actually precisely 3.67 trillion Kenya shillings. Honorable Speaker, I want to contextualize because the work of the Finance Bill and the Finance Committee, of course, together with the Debt Committee, is to fill in the revenue side of the budget. And what we did yesterday and we have been doing is the expenditure side of the budget. Honorable Speaker, any government have only 4 areas of raising revenue. That is the ordinary revenue, the A in A, the grants, and Honorable Speaker, if we have privatization. Honorable Speaker, the current budget as it is, our revenue side, 2.57 trillion Kenya shillings is ordinary revenue. 347 billion Kenya shillings is appropriations in aid. Honorable Speaker, 42 billion is the grant, and therefore that gives a deficit, a much lower deficit from what we had last year, now at 718, 720 billion thereabout. On the expenditure side, because I want to contextualize, Honorable Speaker, 2.3 billion Kenya shillings is the expenditure of the national government, which incorporates the Parliament and the judiciary. Honorable Speaker, we also budgeted for 986 billion Kenya shillings in CFS in payment of our debts and especially the interest rate. Honorable Speaker, we also budgeted for Kenya shillings 385 billion that will be sending to our counties as equitable share. Why am I giving all this detail, Honorable Speaker? This House has a choice to make. Honorable Speaker, we passed the estimates of the coming financial year. And what is it that we want to achieve? So that we contextualize and we put on the same platform on what kind of amount of money do we actually need. Honorable Speaker, whatever I have enumerated on the revenue side and the expenditure side balances. And therefore, any variation on the revenue side has to have a corresponding effect on the expenditure side. Honorable Speaker, out of the 3.679 trillion Kenya shillings, we are spending the same taxes we are collecting, the same revenue we are collecting through the finance side of the budget. Honorable Speaker, 630 billion Kenya shillings is going to the education of the Kenyan children. Honorable Speaker, through this budget, and of course being supplied by the resources from the finance bill, we have been able to add an extra 10 billion Kenya shillings to those of us who are in JSS, junior secondary schools, Honorable Speaker, to capitalize the students. Honorable Speaker, through the same revenue that we are collecting, we have been able to double our HELB allocation from this exiting year of 15 billion to 30 billion Kenya shillings, Honorable Speaker. Honorable Speaker, through the same revenue, we have been able to add Kenya shillings 10 billion to NGCDF, Honorable Speaker, where every constituency will be receiving 25 million to 45 million, depending on the formula, in the next financial year. Honorable Speaker, we have been able to add and actually double
the amount of money we give to Public Service Commission in terms of hiring interns. Next year, Honorable Speaker, we are going to hire 8,000 interns instead of the 4,000 that we are hired this financial year. Honorable Speaker, we have been able to allocate 249 billion Kenya shillings to our roads. We have been able to give our farmers fertilizer. The question that we must ask as this House, as we debate the finance bill, what is it that we have a problem with in terms of the expenditure? Honorable Speaker, we have to support the revenue side of the budget because, Honorable Speaker, that is where we draw the resources to be able to take our Kenya forward through infrastructure and any other kind of development that you are undertaking. Honorable Speaker, I support 100%. Thank you, Ndindi Nyoro. The Honorable Masara. Give Honorable Masara the mic. Thank you, Mr. Speaker. Thank you for giving me this opportunity to contribute to this bill, finance bill of 2023. Mr. Speaker, first I want to appreciate the Kenyan people